Welcome, Ayubowan. So today we are going to start off with our first lesson for reading, and that's going to be about food and drinks. Alright, இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போற லெசன் ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ். ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் சம்பந்தமான சொற்கள் மற்றும் அது சம்பந்தமான விடயங்கள் தான் இன்னைக்கு லெசன்ல நாங்க படிக்க போறோம். அதற்கு முதல்ல பிஃபோர் தட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் IELTSக்கு வரக்கூடிய டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். அந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் முதல்ல என்னன்னு நாங்க பார்ப்போம். Right? So when you are facing your IELTS exam, what kind of questions can you get? You can get true, false, not given, short answered questions, gap fills, and different other types, matching, etc. So based on that, or rather targeting at your IELTS exam, we are going to do some questions, but at a very basic level for the beginners. ஆல்ரைட், நீங்க இப்போ இருக்கிறது பிகினர் லெவலாக இருந்தாலுமே நாங்க முடிவில் செய்ய போற கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம் பேஸ்ட் பேப்பர், அதாவது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், சரியா பிழையா என்று கோடிட வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ், அதே மாதிரி இடைவெளி நிரப்புக கொஸ்டின்ஸ், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாம் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸும் நாங்க செய்வோம். ஸோ அதனால நீங்க வந்து இது எலிமெண்ட்ரி லெவல், அதாவது படிக்கிற அந்த பாடத்தின் அளவு எலிமெண்ட்ரி லெவல் இல்ல பிகினர் லெவலாக இருந்தாலும் நாங்க செய்ய போற கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வரக்கூடிய இல்ல எக்ஸாம்ல நீங்க செய்யக்கூடிய क्वेश्चंसக்கு சிமிலராக இருக்கும். Right? So, practice question 1, picnic time. இது வந்து பிக்னிக் போற ஒரு டைம். Look at the picture and read the sentences. If the sentence is true, put a T. And if the sentence is false, put F in the box, right? ஆல்ரைட், இப்போ இதுல இருக்கிற இந்த பிக்னிக் டைம் பிக்சரை நன்றாக நீங்க கவனிக்க வேணும். கவனிச்சுட்டு சில சென்டென்சஸ் இருக்கு, அந்த சென்டென்சஸ்ல இருக்கிற விஷயங்கள் இந்த பிக்சர்ல இருந்தா அதாவது சரியாயின் T, ட்ரூ என்றும் பிழையாயின் F அப்படி என்றும் போடுவோம். So that is what you have to remember when you are doing your IELTS exam also. You will get true, false, not given. ட்ரூ, ஃபால்ஸ், நாட் கிவன் மூன்று விதமான கேள்விகள் இருக்கும். ஆனா இதுல நான் நாட் கிவன் போட்டு இல்ல. I have not put not given because you're still at a beginner level, and later as you progress to your intermediate and advanced levels, you will see those type of questions also, right? But true, false, try getting to the habit of doing it properly. ட்ரூ என்றால் சரி, ஃபால்ஸ் என்றால் தவறு, நாட் கிவன் என்றால் கொடுக்கப்படவில்லை. பட் யூஸ்வலி நாட் கிவன் என்பது உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த லெவல்ஸ்ல தான் வரும், இப்போ இல்ல. ஆனாலும் அதை நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். எனிவேஸ் இதுல ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் என்பது சம்பந்தமான क्वेश्चंस தான் இருக்கு. Right? So because this is the first day, we'll have a look at the true and false. Right? Right. So let's read the first sentence. There are some grapes. திராட்சைகள் கொஞ்சம் இருக்கின்றன. Now let's go and see the picture. You have bananas, something here, something here, something here. Can you see grapes? Yes, you can. Okay. I can see some grapes. Because that is true, I'm going to put the letter T. Right? ஆல்ரைட், ஸோ கூற்று சரியாக இருந்தால் T இட வேண்டும், கூற்று பிழையாக இருந்தால் நாங்கள் F இட வேணும். ஸோ வடிவ பிக்சரை பார்த்து அதில் இருக்கிற விஷயம் இதில் இருக்கா அப்படி என்று சொல்லி ஓமன்று சொன்னா T, இல்லைன்னு சொன்னா F. எக்ஸாம்பிள், there are some grapes, சில திராட்சைகள் உள்ளன. இந்த பிக்சரில் பாருங்க, இருக்கா திராட்சைகள்? எஸ். ஸோ நாங்கள் T என்று சொல்லி அதுக்கு பக்கத்தில் எழுதுவோம். Second one, there aren't any biscuits. பிஸ்கட்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை, அதுதான் சென்டென்ஸ்ல சொல்லப்படுகின்றது. So let's go and see. Can you see biscuits? I can see some biscuits. Can you see here? All of these are biscuits. So there aren't any biscuits is wrong because you do have biscuits here. இப்போ இதில் இருக்கிறது பிஸ்கட்ஸ் இல்லை என்பது தானே. ஆனால் பிக்சரை பாருங்க, அதில் வந்து பிஸ்கட்ஸ் இருக்குன்றது. பட் இதில் கொடுக்கப்பட்ட சென்டென்ஸ் பிஸ்கட்ஸ் இல்லை. ஸோ அதனால இந்த சென்டென்ஸ் இஸ் ராங். ஸோ எஃப். So this is false.
There isn't a pineapple. Right? That means there is no pineapple. அதாவது இதுல அன்னாசி பழம் இல்ல. Right? Let's come and see. But we can see a pineapple. பட் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல ஒரு பைனாப்பிள் இருக்கின்றது. So is it true or false? It is false. Therefore in the sentence பிழை F காரணம் பிக்சர்ல பைனாப்பிள் ஒன்று இருக்கின்றது. There aren't any cherries. Right? Now can you remember what cherries are when I did vocabulary with you? செரி என்பது சின்ன சின்ன ரெட் கலர்ல இருக்கும் பழங்கள். அவ்வளவு புளிப்பாக இருக்காது, ஒரு அளவு இனிப்பு கலந்த புளிப்புல இருக்கும். It's kind of red in color, okay? And it's kind of red. Okay, cherries are red in color. And it's also got like a little stem right on top. Okay, so I would rather say it's brown color. Okay, so it's got like a little top. Okay, so these are cherries, right? இதுல சொல்லப்படுகின்றது there aren't any cherries. இதுல cherries இல்ல என்பது. Okay, so let's see. Are these cherries or tomatoes? இதுல இருக்கிறது செரிஸா டொமாட்டோஸா? This picture, you have kind of a little long stem here. செரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பெரிய ஒரு காம்பு மாதிரி ஒன்று இருக்கும், கொஞ்சம் நீளமான ஒரு காம்பு. பட் இதுல இருக்கிற இந்த பழங்களை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல அப்படி அந்த காம்பு செரியில இருக்கிற இப்ப நான் உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரி காம்பு இல்ல. So the cherries are tomatoes. So this is not cherries, okay, or these are not cherries, these are tomatoes, right? So there aren't any cherries. I think that is true. Because இதுல cherries காண முடியவில்லை. So that statement is true. Okay. There are some sandwiches. Let's take this as two words, right? There are some sandwiches. இதுல ஒரு சின்ன டைப்போ இருக்கு. Some sandwiches என்பது ஒரு வார்த்தை அல்ல, ரெண்டு வார்த்தைகள். There are some sandwiches. Yes, can you see? There are some sandwiches. Sandwich கொஞ்சம் இருக்கின்றன. இது ட்ரூவா, உண்மையா? இருக்கின்றன. Therefore it is true. சரி, உண்மையானது. Therefore it is true. There are some strawberries. அடுத்தது strawberries இருக்கின்றனவா? Can you see any strawberries? Can you remember what strawberries are? I'm really bad at drawing. Gurudanna, that my drawing is not that good, right? So like strawberries look a bit like this, right? And then you've got, kind of those kind of things like this. Yeah, okay. And you could also see it a bit in green like this. Okay, you find strawberries in Sri Lanka. Okay, so it looks a bit like this. So there are some strawberries. இதுல strawberries தெரியுதா உங்களுக்கு? இல்ல. Okay, so I would say that statement is going to be false because there are no strawberries. பிக்சர்ல ஸ்ட்ராபெரிஸ் காண முடியவில்லை. Therefore strawberries இருக்கின்றது என்பது பிழையான கூற்று. There is a watermelon. Watermelon என்றால் தர்பூசணி. கிரீன் கலர்ல பெருசா இருக்கிற அந்த ஃப்ரூட்டை நாங்க சொல்றது watermelon. Okay, in the middle it's pink and it's got a lot of seeds, right? இதுல watermelon அதாவது தர்பூசணி இருக்கின்றதா? இல்ல. பிக்சர்ல இல்லாததால that's wrong, false. That is going to be false. There are some raspberries. Can you see any raspberries here? ராஸ்பெரி என்றால் என்ன என்பது ஃப்ரூட்ஸ் என்ற லெசன்ல நான் சொல்லி கொடுத்திருந்தேன். நான் vocab பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல இருக்கும் ஃப்ரூட்ஸ்ல நான் ராஸ்பெரி பற்றி சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன். Right? So raspberry is also a fruit. Okay?
There are some raspberries என்பது இதுல புல. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா raspberries இல்ல. Therefore இந்த sentence வந்து false. There is a bottle of water. Okay, so if we go here, I can see there is a bottle of water. இதுல water bottle தண்ணி போத்தல் ஒன்று இருக்கின்றது. So this seems like a water bottle, right? So there is a bottle of water. That is true. There isn't any rice. அரிசி இல்ல. இப்ப இந்த பிக்சரை பாத்தீங்கன்னு சொன்னதுல அரிசி இல்ல தானே? So that is true. Right? So remember, when we are doing true or false, right? What matters the most is, can you see the information, a synonym or the keywords or the picture in our case? If it is there, yes. If it is clearly not there in the picture, we know it's false, right? Clear? Right. Okay. So, let us move to the next question. Fresh and healthy. Read and match the descriptions to the correct vegetables. There is one extra answer. ரைட். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு ரீடிங், ஆக்சுவலி ரீடிங் ஆக்டிவிட்டி. பிகாஸ் ஸ்டார்டிங்கில் நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு மேட்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி, ரைட். ஸோ இதில் இருக்கிற விஷயங்களை நாங்கள் கரெக்ட் திங்ஸ் கூட மேட்ச் பண்ண போகிறோம். இது வந்து பேசிக்காக இருந்தாலும் இல்லை இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வருமா அப்படின்னு சொல்லி IELTSக்கு யோசித்தாலும் ஆமாம், இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும். Actually, what happens is, for the exam, right, you will have more complex matching questions. So what you have to get used to at this level is that skill. ரைட். இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம், இது வந்து பேசிக்காக இருக்குன்றதுல இந்த மாதிரி பேசிக்கான கொஷின்ஸ் வருமா அப்படின்னு சொல்லி. இது வந்து உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட் வைஸ், அதாவது அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தாலும், லெஸ் காம்ப்ளெக்ஸாக காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தாலும் இது எல்லாமே வரக்கூடிய கொஷின்ஸ். பட் அடுத்தடுத்த லெவல்ஸுக்கு போகும்போது, அதாவது அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி கூடும் போது கொஷின்ஸ் கடினமாக வரும். அண்ட் நீங்கள் டிஃபிகல்ட் அந்த லெவல் செய்யும் போது உங்களுக்கு விளங்கும் IELTSல இருக்கிற அந்த லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் மற்றும் அதன் டிஃபிகல்ட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி. Onion, lettuce, cauliflower, pumpkin, broccoli. இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்காவில் பார்க்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் தான். Now, I'd like you to take a few minutes and read it on your own. Okay? Welcome to my blog. I've got a vegetable quiz for you today. How much do you know about fruit and vegetables? Read the descriptions. Do you know what vegetables is it? Okay. So I'd like you to do 1, 2, 3 and 4. I'm going to give you about 2 minutes to read it on your own and try to match it. All right. So you would have done it or tried it by now. ரைட். இப்போ இதில் டிஸ்பிளே பண்ணப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் 2 minutes எடுத்து வாசிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எந்த வேர்ட் எதனுடன் பொருத்தமாக இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி. It grows on the ground like watermelons and it gets very big and heavy. It contains vitamins A, C and E, or you can say vitamins. People make pies with it and they also use it to decorate their houses at Halloween. In the fairy tale Cinderella, one of these changes into a carriage. ரைட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரூட் வந்து வாட்டர்மெலன், தர்பூசணி மாதிரி வளரும், பெருசாகவும் ஹெவியாக பாரமாகவும் வளரும். இதில் விட்டமின் A, C, E போன்ற விட்டமின்கள் அடங்கி இருக்கின்றன. அதே மாதிரி பைஸ் செய்கிறதுக்கு, ஹாலோவின் டைமில் வீடுகளை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வெஜிடபிளை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் சிண்ட்ரெல்லான்ற ஸ்டோரியில் இந்த வெஜிடபிள் தான் கடைசியில் கேரேஜாக மாறுகின்றது. ரைட். ஸோ இது என்னன்னு சொல்லி நாங்கள் இப்போ கண்டுபிடிப்போம். So what is this? Very clearly, it is which one? Pumpkin. Okay.
This is the one, pumpkin. So I would put there B. Next one. People around the world eat this vegetable. There are different types and they usually grow underground. This vegetable has a very thick skin like paper. It has a very strong taste and when you cut it with a knife, it usually makes you cry. You can eat it in salads, sauces, soups and other dishes. அடுத்தது இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருமே பொதுவா சாப்பிடுற ஒரு விஷயம். இதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி நிலத்துக்கு கீழே இருந்து வளரும் இந்த வெஜிடபிள் வந்து ரொம்ப தின் ஸ்கின், அதாவது அதனுடைய ஸ்கின் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும், பேப்பர் மாதிரி. ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டேஸ்ட் இருக்கு. கத்தியால வெட்டி சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டேஸ்ட் ஒன்று வரும். அதுல இதை நீங்க வெட்டும் போது உங்களுக்கு வந்து கண்ணில் இருந்து தண்ணி வரும். அதே மாதிரி இந்த வெஜிடபிள் யூஸ் பண்ணி நீங்க சலட்ஸ், சாஸ் வகைகள், சூப் வகைகள் போன்ற பல டிஷஸ் செய்யலாம். Which one is that? Onion. Okay, so that is A. என்னது? Onions. Yes, வெங்காயம். Next one. It's a very healthy vegetable and when it's fresh, it's dark green. People usually boil it in water and eat it as a main part of a meal. It belongs to the cabbage family and it's very similar to the cauliflower. It's rich in vitamin C and K. இது மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு வெஜிடபிள். ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது கடும் பச்சையாக டார்க் கிரீன் கலரில் இருக்கும். யூஸ்வலாக ஆட்கள் இதை தண்ணீரில் பாயில் பண்ணி மெயின் மீலாக எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. இது வந்து கேபேஜ் ஃபேமிலி என்று சொல்லுவோம். கேபேஜ் ஃபேமிலிக்கு சொந்தமானது. காலிஃப்ளவர் போன்று இருக்கும், கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி இருக்கிற ஒரு வெஜிடபிள். விட்டமின் C, K அதிகப்படியாக உள்ளடங்கிய ஒரு வெஜிடபிள். Which one do you think it is? It is broccoli. Okay, so it looks like the cauliflower, but similar. காலிஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும், பட் ப்ராக்கலி வந்து கடும் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும். And it's D. Right. Next one. It's a very common vegetable and makes delicious salads. We also put it in sandwiches with tomato, cheese and ham. It's green and it's got lots of leaves. It's important to wash the leaves in water before you eat them. Right. அடுத்தது இது ஒரு காமனாக பொதுவாக எல்லாராலும் யூஸ் பண்ணப்படுற ஒரு வெஜிடபிள். நிறைய சலட் வகைகள் செய்யலாம் இந்த வெஜிடபிள் யூஸ் பண்ணி. அதே மாதிரி நாங்கள் அதிகமாக சாண்ட்விச்சஸுக்குள்ள டொமாட்டோவோடு சேர்த்து இந்த வெஜிடபிள் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். மற்றும் சீஸ், ஹெம் போன்ற விஷயங்கள் சேர்த்து நாங்கள் இந்த வெஜிடபிளையும் யூஸ் பண்ணி சாண்ட்விச்சஸ் செய்வோம். இது வந்து டார்க் கிரீன், கடும் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும். நிறைய இலைகள் இதில் காணப்படும். ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்றதால எப்பவுமே அதை நல்லா கழுவி போட்டு தான் சாப்பிட வேணும். So that is called lettuce. So there we go, that is C. Right? So hopefully you got these answers. நீங்க வாசிச்ச டைம்ல இந்த ஆன்சர்ஸ் எழுதுனீங்கன்னு சொன்னாத டிக் பண்ணி விடுங்க. Okay, so we are going to do the next activity. Read the following paragraph about what is a vegan and check your understanding. Alright, அடுத்தது வீகன். வீகன் என்றால் என்ன? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐ அம் a vegan, vegan, right? So இந்த வீகன் என்றால் என்ன, அதோட மீனிங் என்ன நாங்க வாசிச்சு பார்ப்போம். What do you mean by vegan, right? What is a vegan? Here is a better question. Who is a vegan? A vegan is a person who does not eat meat,
fish, chicken, eggs, cheese, or other dairy foods such as ice cream or milk. A very nice definition. ஆல்ரைட். வீகன் என்றால் யாரு? வீகன் அப்படின்னு சொன்னா இதுல குறிப்பிடப்பட்ட சாப்பாட்டு வகைகள் எதுவும் சாப்பிடாதவங்களை நாங்க சொல்றது வீகன். அதாவது இறைச்சி வகைகள், மீன் வகைகள், சீஸ், முட்டை, டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ், ஐஸ்கிரீம், அதாவது பால் பொருட்கள் எதுவுமே சாப்பிடாதவங்களை நாங்க சொல்றது வீகன். Also, a vegan does not use animal products. Okay? ஆல்ரைட். வீகன் என்று சொன்னா அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதவங்க, அதாவது மிருகங்களால செய்யப்படுகின்ற இல்லை மிருகங்கள்லேருந்து பெற்றுக்கொள்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதவங்களை நாங்கள் சொல்கிறது வீகன். எக்ஸாம்பிள் லெதர் மாதிரி. லெதர் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு விதமான மெட்டீரியல், மிருகத்தோளால் செய்கிறது. Here is another question. அடுத்த கொஸ்டின், வாட் டஸ் அ வீகன் ஈட்? ஒரு வீகன் நபர் சாப்பிடுவது என்ன? ஃப்ரூட்ஸ், அதாவது பழங்கள், மரக்கறிகள், பீன்ஸ், பான், பாஸ்டா, இந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான் ஒரு வீகன் சாப்பிடுவார். A vegetarian doesn't eat meat but sometimes eats cheese and dairy foods. இப்போ வெஜிடேரியன் என்றால் யார்? அப்போ வெஜிடேரியனுக்கும் வீகனுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெஜிடேரியன் மீட் சாப்பிட மாட்டாங்க, ஆனால் சில நேரங்களில் சீஸ் ஆர் டேரி ப்ராடக்ட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க. பட் வீகன் அது எதுவுமே எடுக்க மாட்டாங்க. But basically that's what you mean by a vegan. A person who doesn't eat fish, meat, chicken, eggs, cheese or any other dairy products like, milk or ice cream, right? Recently, வர உலகத்துல நிறைய பேர் இப்ப வீகனாக மாறிக்கொண்டு போறாங்க. In the UK, there are now more than 1 million vegans. இங்கிலாந்துல 1 மில்லியனுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இப்போ வீகனாக மாறியுள்ளாங்க. In the USA, there are more than 4 million vegans. அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 4 மில்லியனுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வீகனாக மாறியுள்ளாங்க. In the world, there may be 15 million vegans. உலகத்துல மொத்தமாக 50 மில்லியனுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வீகனாக இருக்கிறாங்க இப்போ. Maybe you know about these famous vegans and vegetarians. சில நேரத்துல உங்களுக்கு வீகனாக உள்ள இந்த பிரபலமான ஆட்களை பற்றி தெரிந்திருக்கலாம். Abraham Lincoln, Albert Einstein, Brad Pitt, okay, Johnny Depp, Leonardo da Vinci and Venus Williams. உங்களுக்கு இவங்களை பற்றி தெரியாட்டி நீங்க கொஞ்சம் வாசிச்சு பாருங்க. If you don't know, please do some googling around and read about these people. Okay? Why are so many people changing the food they eat? ஏன் நிறைய பேர் அவங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டு வகைகளை மாத்துறாங்க? நிறைய ஆன்சர்ஸ் இருக்கு இந்த क्वेश्चनக்கு. இதுல முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்சர்ஸ் 2 இருக்கின்றது. First, they think meat is not healthy. முதலாவது ரீசன், அதிகமானவங்க யோசிக்கிறது மீட் இஸ் நாட் ஹெல்தி, இறைச்சி வகைகள் சாப்பிட்றது ஆரோக்கியமானது அல்ல. Second, many people say it is not good to kill animals and eat them. செகண்ட் ரீசன், இரண்டாவது காரணம், நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க மிருகங்களை கொலை செய்து வதைத்து அதை உணவாக உட்கொள்வது நல்லதல்ல என்று யோசிப்பாங்க. Farm animals can think and feel the same as pets in our homes. காரணம், நாங்க வீட்டுல செல்ல பிராணிகளாக பெட்ஸாக வளர்க்கிற அனிமல்ஸ் போலவே ஃபார்ம் அனிமல்ஸ், அதாவது பண்ணையில இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படுற அனிமல்ஸுக்கும் அதே உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் இருக்கும். அதனால அவங்களை கஷ்டப்படுத்த கூடாது என்பதற்காகத்தான் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தங்களுடைய உணவு வகைகளை மாத்திக்கொள்றாங்க. Most people don't eat cats and dogs. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாய் பூனைகள் சாப்பிட மாட்டாங்க தானே. Vegans say. அதே போலதான் வீகன் சொல்றாங்க மற்ற மிருகங்களும் ஏன் சாப்பிட வேணும், அதாவது பிக்ஸ், பன்றிகள், மாடுகள், கவுஸ், சிக்கன்ஸ், இறைச்சிகள், இதுவும் அவை போன்ற மிருகங்கள் தான். அப்ப ஏன் அவற்றை சாப்பிடாட்டி இவையும் சாப்பிட வேணும் என்பதுதான் அவங்களுடைய கேள்வி. So it is also not a good idea for people to eat pigs, cows and chickens. இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க, இவை ட்ரூவா ஃபால்ஸா? Same idea or similar meaning or similar words.
அது ஃபால்ஸ் ஆக இருந்தாலும் என்னால அண்டர்லைன் பண்ணி காண்பிக்க முடியும். நோ, இட் இஸ் a contradictory statement. அது ஒரு எதிர்மறையான ஸ்டேட்மெண்ட் என்பதை என்னால காண்பிக்க முடியும். But both things you should be able to underline and show me. காரணம் எனக்கு கிளியரா காட்ட வேணும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல இருக்குன்றது, அதனால இது ட்ரூ, பட் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல இல்ல, அதனால ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. Vegans like to eat fish. Now let's have a look at it. I'll use a different color. நான் ஒரு வேற கலர் இதுக்கு யூஸ் பண்றேன். முதலாவது ஸ்டேட்மெண்ட், Vegans like eat fish. Vegans like to eat fish. Vegansக்கு மீன் சாப்பிட பிடிக்கும். People don't eat meat and fish. கரெக்டா? இல்ல, அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அதனால அது ஃபால்ஸ். So it is false. Milk is a kind of dairy food. மில்க் என்பது பால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு டெய்ரி ப்ராடக்ட். Dairy food such as milk. ஸோ அது சரி, இதுல இருக்கு தானே, அதனால அது ட்ரூ. It is a dairy food. So that is true. There are 4 million vegans in UK. 4 million vegans UK. நாங்க ஒரு ரீடிங் செய்யும் போது நீங்க யோசிக்கலாம், ஏன் நான் இந்த வேர்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி. These words are called keywords. இதுல இந்த வேர்ட்ஸை நான் அண்டர்லைன் பண்றதுக்கான காரணம், இதை நாங்க சொல்றது கீவேர்ட்ஸ். கீவேர்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணா எங்களால அந்த விஷயத்தை ஈஸியா கண்டுபிடிக்க கூடியதாக இருக்கும். ஒரு ரீடிங் பேசேஜ்ல எக்ஸாம்பிள், இதுல எனக்கு தேவை 4 மில்லியன் வீகன்ஸ் யூகே. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸை நான் அண்டர்லைன் பண்ணா இதை போய் தேடி நான் ரீடிங் பேசேஜ்ல இருந்து எடுக்கலாம். இந்த ஹேபிட், அதாவது எந்த ஒரு ரீடிங் பேசேஜ் கொஸ்டின் செய்யும் போதும் கீவேர்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ற ஹேபிட்டை நீங்க உங்களுக்குள்ள வளர்த்து கொண்டீங்கன்னு சொன்னா இப்ப மட்டும் இல்ல, அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு உங்களுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். UK are now more than 1 million. ஆல்ரைட், ஸோ இதில் வந்து எங்களுக்கு 4 மில்லியன் என்று எக்ஸாக்டாக சொல்லப்பட்டிருக்குதா? இல்லை, மோர் தென் 1 மில்லியன் என்று இருக்குன்றதே தவிர 4 மில்லியன் என்றது இல்லை. ஸோ அதனால இது ஃபால்ஸ். Many people think meat is not healthy. So first they think meat is not healthy. Yes, that is true. Some vegans and vegetarians are famous, right? Some of them are famous. Abraham Lincoln, Albert Einstein. So that is true. Many people are changing the kind of food that they eat. Changing kind of food they eat. Yeah. Why are so many people changing the food that they eat? Yes, it's happening. True. ஒவ்வொரு பிழையான கூற்றுலையும் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் நீங்க பார்க்கணும், ஏன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிழை, ஏன் ஃபால்ஸ். இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த பிகினர் லெவல்லையே நீங்க இந்த ஸ்கில்லை மாஸ்டர் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு உங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், முதலாவது, வீகன்ஸ் லைக் டு ஈட் ஃபிஷ். இதுல அவங்க ஃபிஷ் சாப்பிட விரும்புவாங்க என்பது ஏன் ஃபால்ஸ்? What is the reason? Because the passage says vegans don't eat fish. காரணம், வீகன்ஸ் டோன்ட் ஈட் மீட் ஆர் ஃபிஷ்ஷோ எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அதுதான் இது ஃபால்ஸா இருக்கிறதுக்கான காரணம். There are about 1 million. 1 million. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 1 மில்லியன் என்று தான் இருந்ததே தவிர 4 மில்லியன் என்று சொல்லி இருக்கவில்லை. மோர் தென் 1 மில்லியன் என்று இருந்தது. ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ். That is why it is wrong. So it's important to identify that. ஒரு ஆள் வந்து ராங், ஃபால்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அது ஏன் ஃபால்ஸ் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேணும். Right? So as a student, as you want to become an independent learner, எப்பவுமே நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஏன் சரி, ஏன் பிள்ளை. So when you keep on asking yourself that, automatically as you do your intermediate and advanced levels, it's going to be very easy for you, right? All right, let's read practice question 3
food diaries. Okay. So, my food diary. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு ஃபுட் டைரி வச்சுருக்காங்க. ஃபுட் டைரியில் அவங்களுக்கு என்ன ஃபுட் சாப்பிட விருப்பம் இல்லை எல்லாத்தையும் அந்த ஃபுட் டைரியில் எழுதி வச்சுருப்பாங்களாம். பிகாஸ் இவங்க ஒரு ஃபுடி பர்சன். என்ன மாதிரி எனக்கும் எல்லா விதமான ஃபுட் சாப்பிட விருப்பம். பிகாஸ் ஐ எம் அ ஃபுடி. I love food, right? So, same way, when people love food, they can have their own food diary. On Monday, I had orange juice and cereal for breakfast. ஆல்ரைட், நாங்கள் இப்போ இந்த ஃபுட் டைரியை வாசித்து பார்ப்போம். மண்டே நான் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் மற்றும் சீரியல் எடுத்தேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு, காலை உணவு. At break, I had some biscuits and a banana. For lunch, I had meat, potatoes and peas. பிரேக் டைமில், இடைவேளை டைமில் சில பிஸ்கட்ஸ் மற்றும் பனானா, வாழைப்பழம் மற்றும் சில பிஸ்கட்ஸ் எடுத்தேன். லஞ்சுக்கு வந்து நான் மீட், இறைச்சி வகை, பொட்டேட்டோஸ், கிழங்கு வகை மற்றும் பீஸ் எடுத்தேன். In the afternoon, for a snack, I had a sandwich and apple juice. For dinner, I had pizza with mushrooms and red peppers. Oh my God, such a lot of food. Okay? மதிய நேரம் ஸ்நாக்காக நான் ஒரு சாண்ட்விச் மற்றும் ஆப்பிள் ஜூஸ் எடுத்தேன். இரவு டின்னருக்கு பீஸா, மஷ்ரூம்ஸுடன் ரெட் பெப்பர்ஸ் அதாவது சிவத்த கடுகும் சேர்த்து எடுத்தேன். Tuesday, I had milk, toast and an apple for breakfast. டியூஸ்டே பால் மற்றும் டோஸ்ட் எடுத்தேன், அதோடு ஆப்பிள் எடுத்தேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை உணவுக்கு. At break, I had raspberry yogurt. அதே மாதிரி பிரேக் டைம்ல நான் என்ன எடுத்தேன்? ஒரு ராஸ்பெர்ரி யோகர்ட் எடுத்தேன். For lunch, I had vegetable soup and a hamburger. லஞ்சுக்கு நான் வெஜிடபிள் சூப் மற்றும் ஹாம்பர்கர் எடுத்தேன். In the afternoon, for a snack, I had milk and a banana. திரும்ப மதியம் ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி பால் மற்றும் வாழைப்பழம், மில்க் அண்ட் பனானா எடுத்தேன். For dinner, I had chicken and salad. மற்றும் இரவு நான் திரும்ப சிக்கன் மற்றும் சலட் எடுப்பேன். On Wednesday, I had orange juice and toast for breakfast. வென்ஸ்டே வந்து நான் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் மற்றும் டோஸ்ட் எடுத்தேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை உணவுக்கு. At break, I had a cheese and tomato sandwich. பிரேக் டைம்ல சீஸ் மற்றும் டொமேட்டோ சாண்ட்விச் எடுத்தேன். For lunch, I had fish, potatoes and spinach. திரும்ப லஞ்சுக்கு மதியம் ஃபிஷ், மீன், பொட்டேட்டோஸ், கிழங்கு வகைகள் மற்றும் ஸ்பினாஷ் கீரை எடுத்தேன். In the afternoon, for a snack, I had some biscuits and water. In the afternoon, மதிய நேரம் ஸ்நாக்காக சில பிஸ்கட்ஸும் தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்தேன். For dinner, I had cauliflower, cheese and carrots. டின்னர் இரவு நேர உணவு காலிஃப்ளவர், சீஸ் மற்றும் கேரட்ஸ் சாப்பிட்டேன். Now, we have to choose the correct answer. These type of questions, we call them multiple choice. Another type of question that could come up for your IELTS exam. இதுக்கு நாங்க சொல்வோம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், அதாவது கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து நாங்க எழுதணும் or கோடிட வேணும். Now, on Wednesday, what did he have for breakfast? So, he had orange juice and toast. He had milk and apple. Wrong, because this is for Wednesday. He had orange juice and toast. Alright. So, breakfastக்கு Wednesday என்ன எடுத்தார்? Wednesday என்ன breakfast? இது ரெண்டு இப்போ keywords. ரெண்டாவது ஆன்சர் ஆரஞ்ச் ஜூஸ், டோஸ்ட் அவர் breakfastக்கு எடுத்திருந்தார். ரைட்? இப்போ உங்களால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சீஸ் மற்றும் டொமேட்டோ சாண்ட்விச் என்னத்துக்கு எடுத்திருந்தார்? அது பிரேக்ல எடுத்திருந்தார். ரைட்? பிரேக் டைம் சீஸ் மற்றும் டொமேட்டோ சாண்ட்விச் எடுத்திருந்தார். இது கேட்கறது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அடுத்தது செகண்ட் ஆன்சர். ஸோ தட் இஸ் wrong. ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் சரியான ஆன்சர்ஸ் எழுதும் போது ஏன் மற்றதுகள் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் சரியான ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஈஸியாக. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் B. Right? What did he have for lunch on Monday? சரி, இப்போ நாங்கள் போய் பார்ப்போம். மண்டே இந்த இருக்குது மீட், பொட்டேட்டோஸ் அண்ட் பீஸ் ஃபார் லஞ்ச். ஸோ அது சரி. He had meat, potatoes and peas, right?
He had vegetable soup and hamburger. வெஜிடபிள் சூப் அண்ட் ஹாம்பர்கர் எடுத்தது எப்போ? டியூஸ்டே. மண்டே இல்ல, டியூஸ்டே. அதனால இது பிழை. It's not on Monday. That was on Tuesday. He had meat, potatoes and cheese. No, he didn't have cheese. He had peas. That's wrong. Okay. So the correct answer is A. What did he have for dinner on Tuesday? டியூஸ்டே இரவு உணவாக எடுத்துக்கொண்டது என்ன? So let's go and read. Tuesday, dinner, chicken and salad. சிக்கன் மற்றும் சாலட் எடுத்துக்கொண்டாங்க. He had pizza with mushroom red peppers. No, that was on Monday. He had milk and banana for dinner. No, that was not for dinner. That was for the afternoon snack. Okay, that was not for dinner. Afternoon snack. Right. He had chicken and salad. Yes, that's correct. So the answer is C. ஸோ அது ரெண்டு தான் அவர் இரவு உணவாக எடுத்தார். அப்போ சரியான ஆன்சர் சி. When did he have raspberry yogurt? அடுத்தது ராஸ்பெரி யோகர்ட் எடுத்துக்கொண்டது பிரேக்குக்கு எப்போது? Now let's go and see raspberry yogurt, raspberry yogurt, raspberry yogurt. Okay. Here. I had a raspberry yogurt. ஸோ அதே சொற்களை அதே வசனத்தை நான் தேடிக்கொண்டு போகிறேன். அதே வசனத்தை தேடிக்கொண்டு போகிறத நாங்கள் சொல்கிறது ஸ்கேனிங். I had a raspberry yogurt at break. When did he have the raspberry yogurt? On Tuesday. Very clearly on Tuesday. What did he have for lunch on Wednesday? Now let's go and see Wednesday lunch. For lunch, I had fish, potatoes and spinach. Okay? So fish, potatoes and spinach. There you go. See? Okay? Cauliflower, cheese and carrots. No, he didn't have it for lunch. He had it for dinner on Wednesday. So that's wrong. Not for lunch, it was for dinner. I had meat, potatoes and peas for lunch. No, he didn't have it on Wednesday. That was on meat, potatoes and peas. That was on Monday. ஸோ திங்கட்கிழமை தான் இந்த விஷயங்களை சாப்பிட்டாங்க. So this is on Monday. So lunch, Wednesday, correct. So that's going to be C. Okay. Which of the following sentence is true? On Wednesday, he had orange juice and sandwich for breakfast. Wednesday, breakfast. என்ன எடுத்தாங்க? வென்ஸ்டே ஆரஞ்ச் ஜூஸ் மற்றும் டோஸ்ட் எடுத்தாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. சாண்ட்விச் இல்லை, அது தவறு, டோஸ்ட். ஸோ ஆரஞ்ச் ஜூஸ் மற்றும் டோஸ்ட் எடுத்தாங்க. டோஸ்ட்னு சொன்னால் ரெண்டு பக்கம் நாங்கள் வாட்டி எடுக்கிறது, அப்படி இல்லாட்டி ஒரு டோஸ்டரில் போட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தாலும் அது நாங்கள் டோஸ்ட்னு சொல்லுவோம். On Monday, he had a sandwich and an apple juice for a snack. மண்டே ஸ்நாக்குக்கு என்ன எடுத்தாங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Sandwich and apple juice for a snack. இது சரி போல. திஸ் சீம்ஸ் கரெக்ட். அதுக்காக நாங்கள் கடைசியை பார்க்காம இருக்கக்கூடாது. கடைசியையும் பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் ஷோரா சரியான ஆன்சரை தேர்ந்தெடுக்க வேணும். On Tuesday, he had vegetable soup and hamburger for dinner. டியூஸ்டே டின்னருக்காக எடுத்தது என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Tuesday dinner, chicken and salad. So, no, he didn't have those. That was wrong. Okay. So the correct answer is B. You have to look at each part of it, underline the keywords and then see if it's right or wrong.
ரைட், ஒன்னொன்னா நான் சொன்ன மாதிரி செய்து பாருங்க. கீவேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆடுங்க, அதை வச்சு சரியா தவறாண்டு பாருங்க. Okay. Read about kids and their favorite food. Tick off the correct answer. Okay. So you've got Brenda here, Jack, William, Sue, right? And now we have to tick the correct answer, right? Let's read the descriptions. This is Brenda. My favorite food is pizza. My favorite food is pizza. எனக்கு பிடித்த உணவு பீட்சா. I can make pizza. என்னால பீட்சா சமைக்க முடியும். My dad says my pizzas are very good. என்னுடைய அப்பா சொல்லுவார் என்னுடைய பீட்சாஸ் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. I don't like cheese. எனக்கு சீஸ் விருப்பம் இல்லை. So there is no cheese on my pizzas. அதனால என்னுடைய பீட்சால சீஸ் இருக்காது. When we go to a restaurant, I always order chicken with chips and an ice cream. நாங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனா நான் ஒரே ஆர்டர் பண்றது சிக்கன் மற்றும் சிப்ஸ், அது கூட ஒரு ஐஸ்கிரீம். My favorite flavor is strawberry. என்னுடைய ஃபேவரட் ஃப்ளேவர் வந்து ஸ்ட்ராபெரி. We like drinking Coke. எனக்கு கோக் குடிக்கிறதுக்கு பிடிக்கும். When we have a party, we have lots of Coke. நாங்க பார்ட்டி வைக்கும்போது அங்க நிறைய கோக் எப்போதுமே இருக்கும். Next one, Jack. Right? I don't like vegetables. I don't like vegetables. எனக்கு வெஜிடபிள்ஸ் விருப்பம் இல்லை. My mother always tells me to eat carrots. மம் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க கேரட்ஸ் சாப்பிட சொல்லி. She says they are good for me. அது உடலுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி ஒரே சொல்லுவா. But I hate them. ஆனா எனக்கு அவை பிடிக்கவே பிடிக்காது. I only eat potatoes. நான் பொட்டேட்டோஸ் கிழங்கு மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன். Potatoes are my favorites. கிழங்கு தான் எனக்கு ரொம்பவுமே பிடிக்கும். I like them as chips or as crisps. ஸ்பெஷலி கிழங்குல சிப்ஸ் செய்யறது அது கிறிஸ்பியா இருக்கும்போது எனக்கு இன்னும் பிடிக்கும். I often eat crisps at school. நான் அடிக்கடி ஸ்கூல்ல கிறிஸ்ப்ஸ் சாப்பிடுவேன். I drink a lot of milk. அதே மாதிரி நான் ரயட் மில்க் குடிப்பேன். ஆனா எனக்கு ஜூஸ், கோக் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பிடிக்காது. But you can't drink milk with hamburgers or chicken. பட் எனக்கு மில்க் வந்து ஹாம்பர்கர்ஸுடன் சிக்கனோட சாப்பிட முடியாது. சிக்கன் ஹாம்பர்கர்ஸ் சாப்பிடும் போது நான் நிறைய தண்ணி குடிப்பேன். So next one we have William and Sue. William, I like hamburgers, burgers, double burgers, cheeseburgers, fish burgers. So basically, William loves burgers. And I like sausages with chips. My mom often makes spaghetti. I like that. Mom often makes spaghetti. என்னோட அம்மா அடிக்கடி ஸ்பெகேட்டி தான் செய்வாங்க. எனக்கு அது பிடிக்கும். What I don't like is carrots. I really hate them. ஆனா எனக்கு கேரட்ஸ் பிடிக்காது. பிடிக்கவே பிடிக்காது. And my favorite drink? Well, I like juice, Coke and water. என்னுடைய favorite drink? Juice, Coke மற்றும் தண்ணீர். Soup. I like tomatoes and peas. எனக்கு tomatoes and peas பிடிக்கும். My mom says they are good for me. அம்மா சொல்வாங்க அது ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது. I always have tomatoes on my pizza. என்னுடைய பீஸால எப்பவுமே அதிகமாக tomatoes இருக்கு. We have peas in our garden. எங்களுடைய வீட்டு தோட்டத்துல peas இருக்கு. Mom and I like the fresh peas from the garden. It should be Mom and I, right? Mom and I like the fresh peas from the garden. I don't eat chicken or fish. மம்முக்கும் எனக்கும் கார்டன்ல இருந்து எடுக்கிற fresh peas பிடிக்கும். நான் chicken or fish சாப்பிட மாட்டேன். I think it's not right to eat animals. அதாவது மிருகங்கள் சாப்பிடுறது சரியில்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். My favorite sweets are donuts. என்னுடைய favorite sweet வந்து donuts. Now let's see. Who doesn't like vegetables? William, Jack or Brenda? Okay. So, Brenda says, what does she say? I don't like pizza. Does she talk about vegetables? No. So Brenda is not there. Jack and William. Okay.
Jack, does he say that he doesn't like vegetables? Oh yeah, I don't like vegetables. Can you see this? So who says that? Jack. எனக்கு மரக்கறி சாப்பிட விருப்பமே இல்லைன்னு சொல்றது யாரு? ஜாக். What does William say? வில்லியமுக்கு கேரட் மட்டும்தான் பிடிக்காது. எல்லா மரக்கறியும் பிடிக்காதுன்றது இல்ல, கேரட் மட்டும்தான் பிடிக்காது. So there you are. Next one. Brenda can make good hamburger, cakes, pizza. Brenda. I can make pizza. என்ன அவரால செய்ய முடியும்? பீட்சா. So Brenda can make good pizzas. What's Jack's favorite food? ஜாக்கினுடைய ஃபேவரட் ஃபுட் வந்து potatoes. What's Jack's favorite food? Right? Now let's go and read about Jack. Jack says potatoes are my favorite. அதே மாதிரி ஜாக் நிறைய மில்க் குடிப்பாங்களாம். ஆனா ஹாம்பர்கர்ஸ் சாப்பிடும்போது மில்க் குடிக்க மாட்டாங்க. ஹாம்பர்கர்ஸ் சாப்பிடும்போது அதனுடன் தண்ணி தான் குடிப்பாங்களாம். So either it has to be potatoes, hamburgers or chicken. So let's go and see. Burgers, fish, carrots. They don't have potatoes, so the most appropriate answer would be burgers. What has Sue got in her garden? அவருடைய தோட்டத்துல என்ன இருக்கு? Peas. We have peas in our garden. So அவங்களுடைய தோட்டத்துல என்ன இருக்கு? Peas. So he eats peas and tomatoes and தோட்டத்துல இருக்கு peas. Next one. Brenda likes ice cream with. Brenda. What's her favorite one? Strawberry, right? So her favorite thing is strawberry. Brenda likes ice cream with strawberry. Okay? Right. Next one. What are Sue's favorite sweets? We remember that. That was donuts. Sue அதிகமாக சாப்பிடுறது என்ன? Donuts. What doesn't Sue like on her pizza? Let's go and see. Sue. On her pizza, well, she doesn't eat chicken or fish. She doesn't like it. So on her pizza, she wouldn't have sausages. Okay? Right. Next one. What does William hate? William hate. I really hate carrots, Smithy. I don't like carrots. I really hate them. So, William doesn't like carrots. அவங்களுக்கு விருப்பமே இல்லாதது carrots. Where does Jack often eat crisps? So, where does he often eat crisps, Jack? He says, I often eat crisps at school. அதிகமாக crisp சாப்பிடுவது எங்க? At school. School. So there you go, at school. Who likes drinking Coke? Brenda and Jack, Sue and Jack, Brenda and William. Let's see. Who likes drinking Coke? We like drinking Coke, so Brenda is one person. I don't like juice or Coke, so Jack doesn't like it. William does like it, doesn't talk about it. So it has to be Brenda and William. So Brenda and William. There you go. So நாங்க அந்த மாதிரி தான் சரிபிழை பார்த்து பொருத்தமான விடைய தேர்ந்தெடுப்போம். Read about kids and their breakfast. Tick off the correct answer. I have a glass of juice for breakfast. My favorite is apple juice, but we mostly have orange juice because all the others in my family like orange juice. I have muesli with nuts, milk and honey. Bernie and Louis. Right. இதுல Bernie சொல்றாங்க I have a glass of juice for breakfast. காலை உணவுக்கு நான் ஒரு glass of juice குடிப்பேன். என்னுடைய favorite apple juice. ஆனா நாங்க அதிகமாக எடுத்துக்கொள்றது orange juice. காரணம் என்னுடைய குடும்பத்துல family members எல்லாருக்கும் அதிகமா orange juice பிடிக்கும். அதே போல நான் mostly nuts, milk மற்றும் honeyயுடன் அதாவது தேனுடன் சாப்பிடுவேன். That is Bernie.
அடுத்தது லூயிஸ். நான் எப்பவுமே காலையில குடிக்கிறது ஹாட் சாக்லேட். Sometimes I have 3 cups of hot chocolate. I eat some toast and baked beans or sausages. I love that. சில நேரங்கள்ல 3 கப்ஸ் அதாவது 3 கோப்பைகள் ஹாட் சாக்லேட் எடுத்துக்கொள்வேன். அதே போல நான் டோஸ்ட் எடுப்பேன், பேக்ட் பீன்ஸ் மற்றும் சாசேஜஸ் சாப்பிடுவேன். இவையும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். Right. So moving on, we have Jane, right? ஜேன் காலையில என்ன சாப்பிடுவார்? I eat cornflakes for breakfast with milk and sugar. I love sugar on my cornflakes. Mom says a lot of sugar is not good for my teeth. When she isn't watching, I sometimes put lots of sugar on my cornflakes. நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை உணவாக சாப்பிடுவது கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ், மில்க் மற்றும் சீனி சுகர் சேர்த்து சாப்பிடுவேன். எனக்கு கார்ன்ஃப்ளேக்ஸில் சுகர் போடுறது மிகவும் பிடிக்கும். ஆனால் நிறைய சுகர் போட்டு சாப்பிட்றது என்னுடைய அம்மாவுக்கு பிடிக்காத காரணம் என்னுடைய பற்கள் அசுத்தமாகும் என்பதற்காக. அவங்க பார்க்காத டைம்ல நான் நிறைய சுகர் போட்டு கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் சாப்பிடுவேன். Next we have Andy. I drink tea in the morning with milk but no sugar. I eat toast with butter and jam. I love strawberry jam. When I have a lot of time, I eat ham and eggs too. I think a good breakfast is important for you. அடுத்தது ஆண்டி, ரைட். ஆண்டி காலையில டீ குடிப்பாங்களாம் வித் மில்க், ஆனா சுகர் இல்லாம. அதே மாதிரி டோஸ்ட் வித் பட்டர் அண்ட் ஜாம் எடுத்துக்கொள்வாங்களாம். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராபெரி ஜாம் ரொம்பவுமே பிடிக்குமா. அவங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும்போது, when I have a lot of time, நிறைய டைம் இருக்கும்போது அவங்க ஹெம் மற்றும் எக்ஸ் செய்து சாப்பிடுவாங்களாம். அதே போல ஆண்டி சொல்றாங்க, நல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட், குட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கிறது மிகவும் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி. Then you have Betty. I only have a cup of coffee in the morning. I cannot eat anything. My mum says that it is not good for me. Only on Sundays I eat rolls with butter and honey and drink 2 cups of coffee. Then my mum is happy with me. I never drink tea or milk for breakfast. பெட்டிக்கு காலையில காஃபி மட்டும்தான் குடிக்கலாம், சாப்பிட முடியாமல் இருக்கும். ஆனால் அம்மா அது அவங்களுக்கு கூடாது என்று ஏசுறதுனால சண்டேஸ்ல மட்டும் ரோல்ஸ், பட்டர் மற்றும் ஹனியுடன் சாப்பிடுவாங்களாம். 2 கப்ஸ் ஆஃப் காஃபி எடுத்துக்கொள்வாங்களாம். அப்போ அவங்களுடைய அம்மாக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்குமா. ஆனா அவங்க ஒரு நாளும் டீ ஆர் மில்க் பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கு எடுத்ததே இல்லை. Tick true or false. Louis has 2 cups of hot chocolate. Let's see. Louis. I always drink hot chocolate in the morning. Sometimes I have 3. Sometimes தானே அவங்க அதிகமா எடுத்துக்கொள்றது a cup of hot chocolate. So that is 1, okay? So I would say 2 cups. That's wrong. Bernie doesn't like apple juice. Right. Bernieக்கு பிடிச்சது என்ன? Apple juice, true or false? Right, நாங்க போய் பாப்போம். My favorite is apple juice. Bernieக்கு ரொம்ப பிடிச்சது apple juice. So Bernie doesn't like apple juice என்றது false. புல, because அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது apple juice. Jane eats cornflakes. அவங்க சாப்பிடுறதும் cornflakes தான். That's true. Jane eats cornflakes for breakfast. Andy has muesli with tea. No, he doesn't have muesli. He does have tea, but he has toast with butter and jam. So muesli is wrong, so the answer is false. Betty eats a lot in the morning. Let's go near Betty. No. She says, I cannot eat anything. I cannot eat anything. என்னால எதுவும் சாப்பிடலாம இருக்கும். பட் இதுல இருக்கிறது Betty eats a lot in the morning. அது சரியா? Wrong. False. Eats a lot in the morning? Wrong. False. Louise loves baked beans. Let's go to Louise. Where's Louise? He eats some toast and baked beans. Yep, he does like it. So that is true. Jane eats toast with butter. Jane, where's Jane? She eats toast with butter.
No, she eats cornflakes. So that's wrong. Betty never drinks milk. Betty. I never drink tea or milk for my breakfast. Okay, so yes, she never drinks milk. True. Andy drinks tea with sugar. False. He said he doesn't drink it with sugar. Betty has bread on Sunday. So going and looking at Betty. Yes, on Sunday she has rolls. Okay. So it's not really bread, but it's rolls. So we couldn't say it's true. I would say it's false. அப்போ நீங்க பார்க்கணும் அதுல இருக்கிறதோட இது சரியா இருக்கா அதுல இருக்கிறதுல இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி. Next one, read about Alex and decide whether the statements are true. அலெக்ஸ் பற்றி இதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை நாங்கள் வாசித்து பார்த்து இந்த சென்டென்சஸ் சரியா தவறான்னு சொல்லி சொல்லுவோம். Hi, my name's Alex. I always have a sandwich and tea for breakfast. Hi, my name is Alex. என்னுடைய பேர் அலெக்ஸ். நான் எப்பவுமே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாண்ட்விச் மற்றும் டீ எடுத்துக்கொள்வேன். My favorite sandwiches are ham and tomato sandwiches. They're delicious. என்னுடைய ஃபேவரட் மிகவும் பிடித்த சாண்ட்விச்சஸ் வந்து ஹாம் மற்றும் டொமேட்டோ சாண்ட்விச்சஸ். they are delicious. அவை ரொம்பவும் ருசியாக இருக்கும். And I also like cheese sandwiches. அதோட எனக்கு சீஸ் சாண்ட்விச்சஸும் பிடிக்கும். On weekdays, I have lunch at school. I take a packed lunch with me. வீக்டேஸில் நான் ஸ்கூலில் லஞ்ச் எடுத்துக்கொள்வேன். பேக் பண்ண லஞ்ச் ஒன்றும் என்னோட எடுத்துக்கொண்டு போவேன் நான். I have some sandwiches and an apple or a banana, and I usually drink hot chocolate or tea. For dinner, I have jacket potatoes with cheese and some salad. சாண்ட்விச்சஸ், ஆப்பிள், பனானா இவையும் சாப்பிடுவேன். ஐ யூஸ்வலி ட்ரிங்க் ஹாட் சாக்லேட். நான் பொதுவாக ஹாட் சாக்லேட் ஆர் டீ தான் குடிப்பேன். டின்னருக்கு வந்து நான் ஜாக்கெட் பொட்டேட்டோஸ், சீஸ், சில சாலட், பீஸா, ஃபிஷ் மற்றும் சிப்ஸ் எடுத்துக்கொள்வேன். But I like spaghetti the most because it's my favorite food. ஆனால் எனக்கு அதிகமாக பிடிச்சது ஸ்பெகேட்டி. காரணம் அதுதான் என்னுடைய ஃபேவரட் பிடித்த ஃபுட். He has hot chocolate for breakfast. But what does he actually have? Hot chocolate there ganne? Nee, okay. He has hot chocolate for breakfast. அவர் வந்து breakfastக்கு hot chocolate எடுத்துக்கொள்வாரா? இது சரியா? இல்ல. அவர் என்ன எடுத்துக்கொள்வார் breakfastக்கு? Tea for breakfast. He has tea for breakfast. He likes cheese sandwiches, yes, and I also like cheese sandwiches. அவருக்கு he likes cheese sandwiches. அது correct. சரி. He doesn't have a fruit for lunch. அடுத்தது he doesn't have fruit for lunch. லஞ்சுக்கு அவர் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார் என்று இருக்கு. சரியாது? இல்ல. பிழை. சாண்ட்விச்சஸுடன் அவர் ஆப்பிள் அண்ட் பனானா எடுத்துக்கொள்றார். ஸோ அது வந்து தவறு. Sandwiches, an apple or a banana. And I usually drink hot chocolate or tea. So that is what he has at lunch at school, right? So that's wrong because he has an apple or banana. Right? Next one. He drinks tea or hot chocolate at school. Wrong. He yeah. Hot chocolate or tea. That's true. Correct. Sorry. Yes. Tea or hot chocolate. Yes. Tea or hot chocolate. Correct. அது ரெண்டும் தான் அவர் குடிப்பார். He doesn't eat sandwiches for dinner. Right. நாங்க இப்ப டின்னர் என்னன்னு சொல்லி போய் பாப்போம். Yeah, he doesn't eat it because he eats potatoes, cheese, salad, pizza, fish or chips or spaghetti. So yes, he doesn't eat sandwiches for dinner. Correct. His favorite food is pizza. Wrong. His favorite food is what?
Spaghetti. Right? So this is false. This is true. This is true. Right? This is false. And this is true. And this is false. Right? Okay, moving on. Read about Sarah and answer the questions. My favorite food. Hello, my name is Sarah, or you can say Sarah. I'm 12 years old and I live in London. I have a big family. I live with my parents and twin sisters, Jane and Sue. Everybody thinks we have the traditional English breakfast. Fried bread, sausages, bacon, eggs, tomatoes, baked beans and mushrooms. But there is no time, of course. We usually have a glass of milk with bread and butter or cereals like cornflakes. I prefer my cereals with yogurt. I have a snack in the morning, always a piece of fruit. Where does Sarah live? எல்லாரும் யோசிக்கிறது நாங்க வந்து ட்ரெடிஷ்னல் இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது ஃப்ரைட் பிரெட், சாசேஜஸ், பேக்கன் அண்ட் எக்ஸ், டொமேட்டோஸ், பேக்ட் பீன்ஸ், மஷ்ரூம்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஆனா அது எல்லாத்துக்கும் டைம் இல்லை. ஸோ அதனால நாங்கள் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் மில்க், பிரெட் மற்றும் பட்டர் ஆர் சீரியல்ஸ், அதாவது கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி சீரியல்ஸ் காலையில் எடுத்துக்கொள்வோம். நான் வந்து சீரியல்ஸ் யோகட்டுடன் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி காலையில் ஒரு ஸ்நாக் எடுத்துக்கொள்வேன், ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்டும் எடுத்துக்கொள்வேன். I have lunch at about 1 o'clock. 1 o'clock போல அவங்க லஞ்ச் எடுத்துக்கொள்வாங்களாம். அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உணவு ஸ்பெகேட்டி with meat balls and have a fresh glass of orange juice. I don't like rice. அவங்களுக்கு சோறு சாப்பிட பிடிக்காது. For dessert, I love vanilla ice cream. Yummy! So she loves to have ice cream. In the afternoon, I normally eat a cheese sandwich. At about 8:30, we have dinner. We always eat soup. We like vegetable soup very much. We often have fish and salad. After dinner, we like to watch Matilda Ramsey or MasterChef on TV. Before I go to bed, I drink hot chocolate. My parents prefer drinking tea. டெசர்ட்டாக சாப்பிட எனக்கு வெனிலா ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும், யம்மியாக இருக்கும். மதிய நேரத்தில் நார்மலி நான் சீஸ் சாண்ட்விச் எடுத்துக்கொள்வேன். அதே மாதிரி 8:30 போல், அதாவது 8:30 சொன்னால் 8:30 போல் நாங்கள் டின்னர் இரவு உணவு எடுப்போம். நாங்கள் ஒரு கப் சூப்பும் எடுப்போம். எனக்கு வெஜிடபிள் சூப் தான் அதிகமாக பிடிக்கும். ஆனால் மோஸ்ட்லி எங்களுக்கு ஃபிஷ் ஆர் சலட் இருக்கும். டின்னர் முடிச்சுட்டு வந்து நாங்கள் மெட்டில்டா ராம்சே ஆர் மாஸ்டர் ஷெஃப்ன்ற டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் டிவியில் பார்ப்போம். பெட்டுக்கு போக முதல்ல நான் வந்து ஒரு கப் ஆஃப் ஹாட் சாக்லேட் குடிப்பேன். என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து டீ குடிப்பாங்க. Let's see short answered questions. அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ். அதாவது நீங்கள் வந்து லாங் ஆன்சர்ஸ் தேவையில்ல, நீளமாக தேவையில்ல, குறுகிய பதில்கள் கொடுத்தா போதும். What do they have for breakfast? Let's see. So, they have a glass of milk. Okay. They have a glass of milk. Now we can just say what are the things that they have, right? A glass of milk. What else do they have? Yeah, glass of milk with bread and butter or cereals. Glass of milk, bread and butter, or you can have cereals. Anything else that they have for breakfast? Always a piece of fruit. Okay. And I would just say a fruit. ஸோ இவை தான் அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கொள்வாங்க. Does she have a hot dog in the morning? No. What time does she have lunch? அதே மாதிரி லஞ்ச் என்ன டைம்க்கு எடுப்பாங்கன்றது முதல்ல இருந்தது. At about 1 o'clock. At about
1 o'clock. What is her favorite food? I would say ice cream. I love vanilla ice cream. So I would say her favorite one is vanilla ice cream. Do they watch Britain's Got Talent after dinner? No. Does Sarah like hot chocolate? Yes, because before she goes to bed, she has hot chocolate. Right, so let us move to the next question. Practice question 4. Fun facts. Read Steve's report about history of popcorn and answer the following questions with complete sentences. Now, they're not short answers, but you have to write the complete answer, complete sentences, right? Right, இதில் பாப்கார்ன் பற்றி எழுத போகிறோம். ஆனால் இதில் சுருக்கமான விடை எழுத முடியாது. கம்ப்ளீட் ஆன்சர் எழுத வேணும். Popcorn was discovered over 5,000 years ago in Mexico. It was an Indian food. 5,000 years ago in Mexico. 5000 வருடங்களுக்கு முதல் மெக்சிகோவில் தான் பாப்கார்ன் முதலாக டிஸ்கவர் பண்ணப்பட்டது, அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இது வந்து ஒரு இந்தியன் ஃபுட்டாகத்தான் இருந்தது. Corn was thrown on hot stones in a fire. The fire made the corn pop. It was a game to catch the popcorn and eat it. அதாவது கார்ன் வந்து நெருப்புல சுட்டு சுட்டு எடுக்கப்பட்டது. இதைத்தான் பாப்கார்ன் என்றாங்க. ஸோ இந்த நெருப்புல வந்து இந்த கார்னை சுடும் போது அந்த கார்ன் பாப் ஆகும், மேலே இப்படி எறிப்படும். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி பாப்கார்னை கேட்ச் பண்ணி பிடிச்சு சாப்பிட்றது ஒரு கேமாக இருந்தது. The Indians of North America also ate popcorn. நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்கிற இந்தியன்ஸும் பாப்கார்ன் சாப்பிட்டாங்க. When the first English settlers arrived in America, the Indians gave them popcorn. முதலாக இங்கிலீஷ் பீப்புள் வந்து அமெரிக்காவில் செட்டில் பண்ண வந்த டைமில் அவங்க சாப்பிட்டதும் பாப்கார்ன். இந்தியன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இந்த பாப்கார்ன் சாப்பிட கொடுத்தாங்க. The settlers loved the food and they often ate it with sugar for breakfast. செட்டிலாக வந்த அவங்களுக்கு பாப்கார்ன் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அவங்க என்ன செய்தாங்க, ஆஃபன் அதாவது அதிகமான வேளைகளில் சீனியோட சேர்த்து பாப்கார்னை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்தாங்க. Right. Answer these questions according to the text. Write complete sentences. When was popcorn discovered? Popcorn was discovered over 5,000 years ago. Right. So let's write down popcorn. When was popcorn discovered என்று சொன்னா பாப்கார்ன் எப்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. when என்று சொன்னா எங்க இல்ல, எப்போது. Popcorn was discovered 5,000 years ago. Where was it discovered? Where was it discovered? It was discovered in Mexico, right? Popcorn was discovered in Mexico. Who discovered it? யாரு அதை டிஸ்கவர் பண்ணாங்க? It was an Indian food, right? So, because it was Indian, Indians obviously discovered it, right? It was discovered by Indians. What other interesting facts are there in the report? What other interesting facts are there? That the English settlers also ate popcorn, right? Let's write down the English settlers also
ate and loved popcorn, right? So I think you can also say that it was a game, right? ஸோ அது ஒரு கேமாக இருந்து தொடக்கப்பட்டதும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட். It was a game to catch the popcorn and eat it. So another interesting fact was it was a game to catch the popcorn. And eat it. Right? The English settlers also ate and loved popcorn was interesting. Apart from that, it was a game to catch the popcorn and eat it. Okay? Right. So, let's have a look at the next question. அடுத்த கேள்வி இப்போ நாங்க பார்ப்போம். While reading, read about 2000-year-old butter and fill in the blanks with suitable answers. ஆல்ரைட், இப்போ வந்து நாங்க பிளாங்க்ஸை ஃபில் பண்ண போறோம், இடைவெளிகளை நிரப்ப போறோம். இது IELTSல இருக்கிற இன்னொரு விதமான முக்கியமான question type, filling the gaps. They give you the gap and they give you the answers you have to select. ரைட், இதில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது கருத்து இல்லை, கருத்தையும் தாண்டி கிராமட்டிக்கலி சரியான விடை எது என்பதை தெரிவு செய்து தான் நாங்கள் எழுத வேணும். Does this ever to you? Does this ever happen to you? Right? அடுத்து இதுக்கு வர வேண்டியது A. You are blank your refrigerator and you come across a carton of milk. You are cleaning. சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது. Again A. Right? You check the date and you see that you blank it last month. You bought it last month. நாங்கள் வாங்கினது போன மாதம். Then, for some strange reason, you hold the carton up to nose. Okay. You hold it to your nose. Okay, so I would say C. You hold the carton up to your nose. Now can you blank that you found a package of butter in your refrigerator that was 2000 years old. Okay, so let's see. Now, can you blank? Can you imagine? உங்களால யோசித்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றதா? That you found a package of butter in your refrigerator that was 2000 years old. 2000 வருடங்கள் பழமையான பட்டர் உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜில் கண்டுபிடிக்கப்படுவது. That's almost what happened in June 2016. 2016ல நடக்கவிருந்தது இதுதான். In Ireland, Jack Conway blank a 22-pound block of butter buried 12 feet in the ground, right? So let's see. In Ireland, Jack Conway found. நடந்து முடிந்து விட்டது தானே, அப்போ found. Okay, so that's going to be B. A pound, which was about 10 kilograms. 12 அடி ஆழத்துக்கு தோண்டி அந்த பட்டரை உள்ளுக்குள்ள புதைச்சி வச்சாங்க. In the ground while he was working. வெளியில வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது. This is not the first time that that butter has been found. இப்படி பட்டர் கிடைச்சது இது வந்து first time இல்ல. Buried deep in the ground. In Scotland and Ireland, the ground is usually cold and wet. And also, people long ago buried it to keep it fresh and eat at a later date. Okay? The butter, which now smells like cheese, is about 2000 years old.
It is possible to eat butter this cold. இவ்வளவு குளிரான பட்டர் எங்களால சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்குமா? One chef, Kevin Thornton, said he tasted butter that was thousands of years old. Most experts, however, say it's probably better not to eat a museum. பழைய சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடா என்பதுதான் இதன் அர்த்தம். அதாவது மியூசியம்ல இருக்கிறதுனால என்பதனால அல்ல. அதுல இருந்து சொல்லப்படுகின்றது என்னவென்றால் பழைய சாப்பாடு சாப்பிடுவது உகந்தது அல்ல. There you go, your answers. Next one. Now, after you have read it and after you have understood it, நாங்க ஆர்டிக்கலை வாசிச்சோம், இடைவெளிகளை நிரப்பணும், ஆர்டிக்கல் இருக்கிற விஷயத்தை புரிந்து கொண்டோம். இப்ப பாப்போம் ட்ரூ ஃபால்ஸ். The news story says that refrigerators were made 2000 years ago. இல்ல, அப்படி ஒரு விஷயம் குறித்து எங்களுக்கு தெரியாது, அப்படி சொல்லிப்படல. So it's false. Kevin Thornton found the butter while he was working. கெவின் பட்டர் பற்றி பேசுறார், ஆனா அதை கண்டுபிடிச்சது அவர் இல்ல. False. The butter weighed more than 20 pounds. It was 22 pounds. Yes, it's true. காரணம் 20 விட கூடினது 22. So it's right. True. True. The butter was discovered in Scotland. Okay. That's almost what happened in June 2006 in Ireland. Jack Conway was doing it, right? So the butter was discovered in Scotland. No, it was in Ireland. The butter tastes like cheese. Yes, probably. Now smells like cheese. We don't know if it tastes like cheese. I don't know. So இதுல smells என்று தான் சொல்லப்படுகின்றது. So அதனால எனக்கு இது wrong. For me, it's wrong. John Conway decided not to keep the butter. Now let's see. This is not the first time. John Conway blocked butter buried 12 feet in the ground while he was. This is not the first time. Well, we really don't know. John Conway decided not to keep the butter. So this comes to a question, is it true or false? What do you understand? அவர் வைத்துக் கொண்டாரா இல்லையா? Because you're not supposed to eat it, I would say he didn't keep it. So that's true. அது பழையது. Right? So false, false, true, false, false, true. So இது நாங்க true and எடுக்கலாம். ஆனா உண்மையிலேயே correct answer not given. But not given என்ற இடத்துக்கு நாங்க இன்னும் வரல. So அதனால இப்போதைக்கு நாங்க அதை true and எடுக்கலாம். Right. Practice question 5 at the restaurant. இதுல மெனு ஒன்று இருக்கின்றது. Jack's restaurant open 7 days a week. காலையில 7 மணிலிருந்து இரவு 11 மணி வரைக்கும் திறந்திருக்கும். $12 அதிகமான விற்பனைகள் ஹோம் டெலிவரி செய்யப்படும். Kids under 6 eat free on Thursdays. ஹோம் டெலிவரி இருக்கு, ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கு, ஃப்ரைஸ், டிசர்ட்ஸ், சாண்ட்விச்சஸ், பீட்சாஸ் இதெல்லாம் இருக்கின்றது. Okay, so let's go and see the question. The name of the restaurant is Jack's Restaurant. Name of the restaurant Jack's Restaurant, right? So அவருடைய தானே மெனு. So அதனால அது true. There are 4 kinds of drinks on the menu. Drinks இருக்கின்றது, bottled water, cola, coffee, tea. 4 இருக்கின்றது. True. You can order a large cheese pizza for $10.99. Large cheese pizza. Pizza, small, large, $10.99. $10.99 true. The restaurant is closed on Thursday. Thursdays close பண்றாங்களா? இல்ல, ஆனா 5 வயதுக்கு குறைவான பிள்ளைகளுக்கு food free. It's false. A peanut butter and jelly sandwich costs only 99 cents.
Alright, so peanut butter 99, jelly-ஓடு சேர்த்து 129, but இதில் கொடுத்திருக்கிறாங்க 99, ரெண்டும் சேர்த்து 99 என்று சொல்லி, so that is wrong, because ரெண்டும் சேர்த்தா 129 வரும். So it is false. A large coffee. அடுத்தது a large coffee 249. 249 என்றா 249 இல்ல, $2.49. Large coffee $2.49. True. There are only 2 kinds of desserts in the menu. Desserts ரெண்டு வகையாக இருக்கின்றதா? Yes. Apple pie and ice cream. True. Home delivery costs $12. தவறு. $12க்கு அதிகமாக இருந்தால் தான் home delivery செய்யப்படும். Free home delivery on orders over $12. Over $12, அதாவது $12க்கு அதிகமான விற்பனை இருந்தால் free home delivery. So, கொடுக்கப்பட்ட statement false. Free home delivery என்று சொன்னா இலவசமான home delivery. So, that is false. Jack's burger special costs more than a turkey sandwich. ஜக்கினுடைய பர்கர் ஸ்பெஷல் வந்து டர்க்கி சாண்ட்விச்சை விட விலை அதிகம்னு இருக்கு. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸான்னு சொல்லி பார்ப்போம். ரைட், டர்க்கி சாண்ட்விச் எவ்வளவு? $3.99. ஜக்கிட்ட பர்கர் ஸ்பெஷல் எவ்வளவு? $5.99. ஸோ இதுக்கு அதிகம் வந்து ஜாக்ஸ் பர்கர் ஸ்பெஷல். ஸோ தட் இஸ் ரைட், ட்ரூ. Jack's burger special costs more than a turkey sandwich. That means it is true. Home deliveries call 800-555-5925. So let's see. 800-555-2959. So home delivery number வந்து தவறு. It's wrong. False. 2959. So it is false. Okay. Right. Read the menu below. Again, check your understanding, right? So you've got the menu, main courses, pizza, desserts, drinks, fruit is available. Let's go and see. You can eat salad in this restaurant. Right, இப்போ நாங்க பாப்போம் salad இருக்கான்னு சொல்லி. Seafood salad, egg salad. Yes, you have salad. You can. True. This restaurant sells seafood. சரி, நாங்க பாப்போம் seafood இருக்கான்னு. Yes, seafood இருக்கு. Yes, they have seafood pizza, they have seafood salad. Seafood pizza இருக்கு, seafood salad இருக்கு. Yes, விக்கிறாங்க. There are 4 different types of pizzas. So let's come and see the types of pizzas. So இதுல இருக்குது 4 types இருக்குன்னு சொல்லி, அதாவது 4 types of pizza, but here we have chicken, mushroom, cheese, meat and seafood. So we have 5 types. இதுல நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா மெனுவின் படி 5 types இருக்குது. Therefore 4ன்றது false. It's false. They don't have desserts. Desserts இல்லையா? இருக்கு. Here they have ice cream, banana cake and fruit cake. So that again is false. The water is free in this restaurant. Water free என்று இருக்கு, சரியா? இல்ல, தவறு. Water 49 cents. So அதுக்கு ஒரு price இருக்கு. So it's false. It is false. Okay? ஆரம்பித்ததை விட இப்ப நீங்க இந்த true false question செய்யறதுல நல்லா தரோவா இருக்க வேணும். Read the menu below and check your understanding. The boat restaurant. இதுலயும் starters, main courses, desserts, lunches, snacks நிறைய விஷயம் இருக்கு. Let's see. Lunch is served for 2 hours only. Lunch. Lunch is served 12:30 to 2:30 p.m. So that is correct. True. Dinner starts at 2:30. Dinner serve பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றது 2:30 p.m. கண்டு இருக்கு. பாப்பம் இல்ல, தவறு. Dinner serve பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றது 6 o'clock, 6 மணிலேருந்து 9 மணி வரைக்கும். So it's false. So that is false. Bread and butter comes free with starters. Starters உடன் breadum butterum ஃப்ரீயா கிடைக்கும். Yeah.
All starters are served with bread and butter. பிரெட் அண்ட் பட்டருடன் தான் ஸ்டார்டர் சர்வ் பண்றாங்க ஒன்றாக சேர்த்து. ஸோ அது ஃப்ரீ போல தான் போகும். Therefore it's true. The snacks are available for lunch and dinner. ஸ்நாக்ஸ் வந்து லஞ்ச் அண்ட் டின்னர் ரெண்டு நேரமும் இல்ல, லஞ்ச் only. So that is false. கவனமா வாசித்து தான் நீங்க இந்த விடைகளை தேர்ந்தெடுக்க வேணும். You have to read carefully to see these things. And I'm giving you so much of training. நான் உங்களுக்கு so much training தரேன் beginner லெவல்ல. அதனால பாடத்தை வடிவா கவனித்து கேள்விகளுக்கு விடை கொடுக்கிற விதத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க. If you order a snack, salad and chips cost extra. அதிகமாக எடுக்கிறாங்களா? All snacks are served with salad and chips. அதிகமாக எடுப்பது இல்லை. That is false. There are 3 flavors of ice cream. மெனுல 3 types of ice cream இருக்குன்றதான்னு சொல்லி நாங்க பாப்போம். Chocolate, coffee or lemon. Yes, there are 3 flavors. That is true. Right? Complete the names of foods and drinks with the correct word from the box. Onion soup, sausage, chicken and rice, tea, cream coffee, pizza. Okay? So what do you say? Right? I would say it's an Italian pizza. Can you think of the other words and complete it on your own first? தனியா யோசிச்சு செய்யுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். Right? So take a few minutes to do it on your own. சரி, இப்போ நீங்க முடிச்சிருப்பீங்க. சாதாரணமா நாங்க இதை சொல்லுவோம் ஐரிஷ் cream coffee என்று சொல்லி. So usually we say Irish cream coffee. டீ வந்தோடனே நாங்க சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ் டீ அப்படி என்று சொல்லி. We use it as English tea. Chicken and rice, Thai. We say it's a French onion soup. French. German sausage. Okay? So depending on the names, right, you could have a look at it. Here we have French onion soup. Maybe German sausage and chips. Ita pasitino Irish cream coffee, English tea. Okay. And the other one was Italian pizza. ரைட். ஸோ இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் மெனுவில் காணாவிட்டாலும் கூட யூஸ்வலி உங்களால் அந்த வேர்ட்ஸை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேணும். You should be able to pick up on those words, right? Here you go, Italian pizza. If you had gone through this carefully, you would have picked up on the words. பொதுவாக ஐரிஷில் தான் நாங்கள் க்ரீம் காஃபி என்று சொல்கிறது, டீக்கு இங்கிலீஷ் டீ என்று சொல்லுவோம். பட் யூ கேன் ஹேவ் அதர் டைப்ஸ் as well. Okay, so with that, then we move on into this. Recommend a dish to a customer. நீங்கள் நினைச்சுக்கொள்ளுங்க, உங்களிடம் வந்தால் ஒரு கஸ்டமர் இதில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ண வேணும். I'm a vegetarian and I want a starter, but I don't like soup. What starter should I choose? நான் வெஜிடேரியன், எனக்கு ஒரு ஸ்டார்டர் வேணும், ஆனால் எனக்கு சூப் வேணாம். ஸோ என்ன உங்களால் எனக்கு இதிலிருந்து கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும்? You could give a tomato salad. காரணம் அதில் இறைச்சி ஒன்றும் இல்லாததால. So you could give a tomato salad. I want main course, but I only have 5 pounds. I don't like cheese. What would you suggest? ரைட். ஸோ 5 poundsக்கு வாங்கணும். மெயின் கோர்சஸில் 5 pounds தான் இருக்குது. என்ன வாங்கலாம்? வெஜிடபிள் பாஸ்டா இல்லாட்டி பீட்சா தான் எடுக்கலாம். வெஜிடபிள் பாஸ்டா இருக்குது, ஸோ அதை எடுக்கலாம். Yeah, we have vegetable pasta. So we could get a vegetable pasta. I really love seafood. Which main course would you suggest?
சீஃபுட் விருப்பமானவங்களுக்கு மெயின் கோர்ஸில் grilled fish potatoes இருக்கு. ஸோ அது எடுக்கலாம். Grilled fish and potatoes. Next one, I want a dessert, but I don't like sweet things. What can I choose, right? டிசர்ட் சாப்பிடணும் போலவும் இருக்கு, ஆனால் ரொம்ப ஸ்வீட்டான டிசர்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. So we've used these ones. ஸோ நாங்கள் போய் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கே நிறைய டெசர்ட்ஸ் இருக்குது, பட் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படி பார்த்தா சீஸ் அண்ட் பிஸ்கட்ஸ் ஓகேவாக இருக்கு. யா, ஸோ இங்கவும் இருந்தது. ஸோ we can select cheese and biscuits. I don't like eggs or cheese. I only have 4 pounds. What snack can I have? சரி, இப்போ நாங்கள் ஸ்நாக்ஸில் போய் பார்ப்போம். Snacks. Vegetable omelette, cheese, chicken, cheese, burger, chocolate cake, right? அவங்களுக்கு முட்டையும் சீஸும் தான் விருப்பம் இல்லை. Right? So I don't like eggs or cheese. So then obviously you can have a chicken sandwich. You saw chicken sandwich was there on the menu. It's a really hot day and I need a cold drink. I only have 1 pound though, right? 1 பவுண்டுக்கு என்ன குடிக்க வாங்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. ஸோ 1 பவுண்டுக்கு வாங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு கோல்டாகவும் வேணும், ஹாட் டேன்றதால. ஸோ மினரல் வாட்டர் சரியாக இருக்கும். Right. So we have done a lot of reading. ஆல்ரைட், நாங்கள் இன்றைக்கு நிறைய விதமான கொஷின்ஸ் செய்தோம். ஷார்ட் கொஷின்ஸ் செய்தோம், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் செய்தோம், கேப் ஃபில்லிங் கொஷின்ஸ் செய்தோம், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொஷின்ஸ் செய்தோம், அதே போல் லாங் ஆன்சர்ஸ் கொஷின்ஸும் செய்திருக்கிறோம். So we've done quite a lot, and then obviously matching the words from a given list. Okay? So I have done quite a few activities with you for this lesson. ஸோ வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற விதம், அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுற விதம், ரீடிங் என்ற சப்ஸ்கில்லுக்கு ஏற்ற நிறைய டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இன்றைக்கு உங்களுக்கு செய்திருக்கிறேன். So with that, I think we have covered a lot of activities and I've given you an insight to the skill that you would get and that you need to master if you are going to do the IELTS exam. ரீடிங் என்ற சப்ஸ்கில்லுக்கு தேவையான கொஷின்ஸ் தான் நான் இந்த பிகினர் லெவலில் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி செய்து கொண்டு போகிறேன். So with that, we come to the end of this lesson where we had a look at food and drinks.